liver fail झाल्या, multiple injuries, organ failure. Can you talk to PI? I'm ready to talk to the PI from 5 o'clock. I'm here. Committee का करा But you are looking into this case name. Yeah, I'm as per instruction. I'm instruction of the PI only. So you are you the investigation officer? Yes, I'm looking. Yes. So मागे एक सांगो आयो. If you are looking into matter, PI is later. Vaibhav, I'll talk to him later. तुम्ही म्हाका सांगा Friday matter जाल्ली आणि आज Tuesday इतले दीस तेका अरेस्ट करपाक कित्याक जावना? The dog has died on the spot. Unmarried girl ते हो भाव ताजो अजय यो गीता तुझे नाव सांगो रेखा त्यांची बॉडी battling in GMC dying. Please come. No, please, Arina. No, I start this going. You didn't let him down. You talk to PI, no? I will talk, but you are the investigation officer, Patra. What are you all doing? Whose pressure? अरे ते चली मेले आपले तुम्ही अशाच कोणाकय सोडटले अशी केसी जायत होती कुत्र्या कशी मारता मरे कुत्र्याक ते जिथे मारलो ताका तुम्ही FIR ते कुत्र्याचे नाव ना तू म्हाका सांग why that Sophie that dog who has been killed by this man on the spot why that is not included in the FIR he was there on the spot you talk to PI Panchanama I am requesting you madam you talk to PI no Damodar Bab नाका जायना का हांव जाणा मॅडम हांव जेन्ना तुजे कडेन उलयता हांगा 100 लोक आयला एटलीस्ट हॅव द कटसी नो आमकां मातशी साव हेनी हरी हेनी तू सावंड नॉट टेलिंग मी पीआय कडे उलय यू आर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर तुझे नाव आसा कंप्लेनीचेर मॅडम कोणाचें नाव आसा पत्रा हे पळय वो कोण दामोदर मायकर सन ऑफ गणपत मायकर कोण वो पीआय तू 46 years old who is doing when you are there when you have given the matter tell me why you failed that girl she is today who is battling अरे तेजे काबार doctors are saying critical काबार life ना मरको what wrong I have done madam you what wrong you have done that this girl will tell later the brother will tell later but एक शिस्त असतानी हँडल करपाक शिस्त असतानी what wrong I have done पंचनामा wrong केला तुम्ही रिपोर्ट पंचनामा wrong केला तू पंचनामा केलोलो तेदो ना तू थिंग आल्लोलो हाजीर बट तू कित केले तुये सुणे हेगेले मॅटर बरयले ॲक्सिडेंट जाला ते मॅटर तुका खबर आहा सुणो मेला तुवें सगळे टेप बेप घेवन तुवें सगळे केले रेडी बट तुवें कित केला तुवें सुण्याक चोयला तू चोयन म्हणला आपूण चोवू ना म्हणून चालल्यार तू म्हणटा की आपण सुण्याक पळोवना इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर सुण्याचे राव सुणे काढले आमी आणि वेले हितूत वेले बेटा वेले थंय वता म्हणल्यार सुणे डेड म्हूण सांगले सुण्याची परिस्थिती काबार डॅमेज सारखे ॲक्सिडेंटल केस म्हणून ॲक्सिडेंटल डेथ म्हणून सुण्याचो रिपोर्ट आयला ॲडवोकेट सबरीन इज हियर विथ मी टुमॉरो शी इज पुटिंग द मॅटर इन वेरी ऑफ DSPCA हां DSPCA खंय ते डोमेस्टीक प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स थंय साकून उल्हासाक केस घेवपा पडटली पूण हो उल्हास नायक इतलो पावरफूल जाला चिकालीचो तुम्ही ताजे टेस्ट केल्ली तो वर्बली आमी आयकला पुलिसान सांगला तो टायट आशिल्लो म्हणून तो कितले स्पीडीर आयला जाणा तू अरे इंटरसेक्शन रोड मरे तो जाता म्हणल्यार तू ते चलेक पळय हांव ते चलेक कोण आयला ICU हांवें पळयला तुजी परिस्थिती पळय तू हांसून उलयता रडपा येवपाक अरे ताजी लिव्हर हांगा आसता लिव्हर दोनी किडनी फेल जाल्या ताजे पायाचे 4 फुडके जाल्यात ताजे ब्रेन डॅमेज जाला क्लॉट जाला CT स्कॅन करपाक मेळना डॉक्टर्स आर सेइंग 99% शी इज लायक अ कॅबेज देर शी इज डाइंग शी स्टेड अनमॅरिड टू लुक आफ्टर दिस 3 brothers and sisters 4 brothers दोग जाण भाव दोग जाण भयणो माय पॅनक्रियाटिक कॅन्सर जाली म्हणून मेली म्हणून लायफ सॅक्रिफायस केले हेनी येवन रडपाचे हेनी येवन रडपाचे हे धाकले रडटा ताजी आवय मरे ती खरी आवय पॅनक्रियाटिक कॅन्सर जावन मरू पूण ताजी आवय मरे and we have to come in the police station with the family when the victim is dying there have heart Damodar Bab law and order fail जाला तुमचो 4 दीस कित्याक लागले आणि आज तुम्ही ताका सुसेगाद हाडून बसयतात
एक पुलिसांचेच भायर पडला मरे ते अजय शिरोडकरान त्या भुरग्यांक भायर व्हरता म्हणले ताजी बायल ती पी आय ताका ते आपले इन्फ्लुएन्स यूज करता खंय ते पणजे पुलीस स्टेशन हेजी बायल रुपा नायक खंय कोण ही खंय आरटीओत आसा ही आरटीओत आसा ही बरोबर did they have the courtesy to go and see their sister? They didn't even go to see the patient. They didn't even go to help. You know how much surgeries are going on, ICU treatment. राग योपाना रागो ते मरता आणि आपले गोवाचे बेल करपा आयल्या हांगा आणि तुम्ही सेक्शन कितें लायल्या हांगा कितें लायल्या तुम्ही सेक्शन 281 125 बी ऑफ BNSS व्हॉट इज दॅट बेलेबल दिता तुम्ही रेशन नेग्लिजन्स हे मर्डर आय टर्म इट एज अ मर्डर ही इज बिकम अ कॅबेज वो लोक आता हांव आड घालता हांव बसता पियाय का पळय हांव पुलीस स्टेशनार भायर बसता चल माझे तुजे कडेन उलोवपाचें जालें कम Pratima, I used to Moscow police station आयला कितें इशू आहा आनी what is this protest regarding? It's such a shame, you know, that we had to come here, march towards the Vasco police station. If I'm not mistaken, the PI is Vaibhav Bhau. हांगा PI आसा खंय वैभव भाऊ आय डोंट नो मिटिंगाक गेला खंय खंयचे प्रोटेस्ट जावं खंयचे ग्रिवियन्स घेवन गेल्यार आख्या गोंयभर आमकां हेंच आयकूंक येता की पुलीस खंय तरी मिटिंगाक गेला खंयचोय रँकाक आसूं आतां दुसरो म्हणटा तो आमी मेळ्ळो कोण मेळ्ळो हांव म्हाका जाय आशिल्लो तोच मनीस मेळ्ळो आनी तो म्हणटा तो दामोदर मायेकर son of Ganpat Maikar, who 46 years old, who is a constable here. Now this is regarding one case. आमची जी भयण ताजें नांव जावन आसा राणी बीन ताजो व्हडलो भाव अजय ताजी धाकली भयण रेखा आनी ताजी दुसरी भयण गीता आतां ही बायल राणी I cannot say, I can't call her a lady because I can say a girl, yeah, because she's unmarried. अंकवार चली ती 35 yearsची पयर आपल्या पेट डॉग म्हणून सोफी म्हणून ताजे कुत्रे आशिल्ले आनी रावताली चिकाली दे सेम चिकाली सो एवरी इवनिंग यू नो वी हॅव टू टेक आर डॉग्स फॉर अ स्ट्रोल यू नो भोंवपाक म्हणून तिणें खंय सुण्याक भायर काडलें आनी ती आपल्या रस्त्यार वत आसतना खंय ती खंय आपल्या सायडीन वताली सगळे मर्यादा सांबाळून सगळे रस्त्याचे ट्रॅफिक रुल्स बी सांबाळून आनी ते इंटरसेक्शन आसा न्ही खंय ते ICICI बँका कडेन ते खंय सायडीन रावले एंड शी वॉज वेटिंग विथ द डॉग टू क्रॉस फ्रॉम नो वेर इट सीम्स समबडी कम्स रॅश ड्रायव्हिंग सारको रॅम आयलो इतलो ओवर स्पीडिंग दॅट he God knows whether he was flying or God knows whether he thought that he was flying a jet and he was in the space or something. आयलो असले रॅम्प मारले खंय की ते खंय कुत्र्याक घेवन आशिल्ली हेंची भयण राणी ही वॉज विथ द डॉग ही वेंट ऑन द डॉग एंड ऑन राणी विदाउट हॅविंग एनी मर्सी फटाक करून दॅट द डॉग फुल्ली डॅमेज ब्रेन डॅमेज जावन डॉग सोफी डायड ऑन द स्पॉट देयर पेट डायड ऑन द स्पॉट सेकंडली गो टू सी हांची भयण राणी कवार सारकेंच इतलें हें जालें खंय दॅट पीपल सॉ वॉट इज हॅपनिंग म्हणून द डॉग इज लायंग देर ब्लड इन द पूल ऑफ ब्लड दिस लेडी इज फ्लॅपिंग हर सेल्फ इट्स लायक शी इज ऑलमोस्ट गॉन पीपल सॉ इट सिम्स बट गो टू सी दीस फेलो इट सिम्स उल्हास नायक हाचें नांव हो गाडी चलयतालो हो चिकाळीचो सांगपाळाचोच खंय कोण तो उल्हास नायक तो पळोवपाक जाय उल्हास नायक खंय असले हांकां मारले आनी मुखार गेले खंय आनी 2 टॅक्सी एक अर्टिगा गाडयेक मारले खंय आनी दुसरे म्हणटा ते टॅक्सीक मारले खंय आमचे कडेन विटनसी आसा ते सगळे आसा रॅश ड्रायव्हिंग जाता म्हूण लोक सगळो एकठांय जालो खंय ते HDFC कडेन खंय तरी तर लोक एकठांय जालो आनी खंय तरी एक चाय दुकान है ना कॅफे इज दे कॅफे सो दॅट वन ऑफ द गर्ल हू इज वर्किंग ऑर बॉय वर्किंग नोज हिम called up and said, it seems, Ari, Rani, your sister is dying here. There's a bad accident and it looks like your dog is dead. He's died. He rushed to the place itself. People didn't wait for ambulance and all. एका दोन लोकांनी हापायलो लोकांनी कित्याक धांवून वतालो मारला ते मारल्या एक्सिडेंट ओके वी अंडरस्टँड इट इज नॉट डेलिबरेटली डन वी डोंट हॅव एनीथिंग अगेन्स्ट देम पर्सनली एक्सिडेंट्स हॅपन बट देन वेर इज ह्युमिनिटी गॉन यू आर किलिंग देम देन यू आर रनिंग फ्रॉम द स्पॉट एंड देन गोईंग फर्दर and trying to throw another 2 people तू खंयचो रे तू कोण रे कोणाच्या इन्फ्लुएन्साचेर नासता रे आनी मागीर खंय हेज्या भयणीक व्हेलें चिकाली हॉस्पिटलान व्हेल्यार कळ्ळें खंय क्रिटिकल हेजेर आनी कांय जावपाना उरपाना म्हूण सांगलें आनी GMCत शिफ्ट केलें आतां तुमकां एक सांगता कित्याक वायट दिसता चाळीस जाणां फकाणां करतलीं हें कित्याक उसडटा हेजें कित्याक म्हजें रगत शिजता म्हणून सांगूं येयला दामोदराक तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसा रावन हांसून उलयता म्हणजे तुका काळीज ना तुका बायल भुरगीं ना रे हें कितें चल्लां तुमचें अरे तेका खंय जेकाली व्हेलें तेन्ना इमिजिएटली व्हर म्हणलें खंय GMCत व्हेल्यार ती बाबडे राणी जायस हू इज बॅटलींग नो फॉर लायफ आमची व्हडली भयण हो भाव आनी एक भाव भायर आसता ही भयण धाकली ही भयण हे पळय रेखा गीता अजय
It seems when they were very small, their mother, she was battling with pancreatic cancer, right? ताच्या आवय खंय कॅन्सर जालें आनी कॅन्सर जालें आनी जबाबदारी त्या व्हडले भयणीचेर पडली, ह्याची व्हडले भयणीचेर राणीचेर. हांकां कोण पळयतलो, आवय मरून गेली रोखडेच 2 वर्सां बापायक खंय काटे घेवन तो मरून गेलो. सो शी सॅक्रिफायस्ड अ लायफ फॉर ऑल दीस 4 सिबलिंग्स. डोंट क्राय. 4 सिबलिंग्स शी बॅटल्ड अ लायफ, सॅक्रिफायस्ड अ लायफ. सगळें आपलें कितें आसा तें खंय भुरग्यांक न्ही हांकां पळोवपाक लायलें, हांकांय पोटाक लायलें, कामाक लायलें, एंड शी स्टेड अनमॅरीड just to take care of these 4. And today, you know what? When we went to the hospital, what we come to know? The girl is in the ICU. ताजे कांयच प्लेसीन ना. ताजे ब्रेन डॅमेज जाला, ब्रेन क्लॉट जालो आसा, ब्रेन डॅमेज जाला, स्कॅल्प ताजे डॅमेज जाल्ले आसा, ताजी छाती रिब्स ताजो पिडो जाल्लो आसा, लिवर आसता. जस्ट इमॅजीन मल्टिपल ऑर्गन फेलियर जाल्ले त्या भुरग्याक. जो लिवर आसता पळय हांगा, तो लिवर खंय हांगा येयला रिब्सां कडेन वयर, आनी तो लिवर खंय सर्जरी करपाक पूण सकयल हाडपाक गेल्यार खंय दोनी किडनी त्या चलयेच्यो फेल जाल्या. बोथ द किडनीज आर गॉन, ऑर्गन फेलियर. वॉट यू एक्सपेक्ट हर टू लीव नाव? सेकंडली ताजे खंय टॉर्सो गेला, ताजे खंय पांयाचे खंय हाडां 3 कुडके जाल्यात, ताजे कांयच ना लायफान. आनी वर्स म्हणटा ते रडटा, बोव मारून रडटा, ताजें जायना. ताजे डिसलोकेशन जाल्ले, सगळे दोनी हिप्स डिसलोकेट जाल्या. ताजे खंय जॉ देखून डिसमेंटल जाला. जॉ डिसमेंटल जाला म्हणून खंय आतां ते बोव करता ताजें जायना म्हणून खंय ताजें वोट, ताजें टांग आनी जॉ खंय शिवला. जस्ट इमॅजीन वॉट वॉज अ मिस्टेक, what she had done, what crime she had done, and the bloody person who has committed a crime is nicely coming with his wife. I don't know what's wrong with police. I don't know police department कितें जालां. That day which matter I took, अजय शिरोडकर लाखांनी पयशे घेवन लोकांक भायर धाडटा म्हणून ताजी बायल खंय मिसयूज करता म्हणून पणजे पुलीस स्टेशनाक रिमा नायक म्हणून सांगलें. ते गोवाक एक सपोर्ट करता. हांगा आयकपाक येता, दे टोल्ड मी दॅट दिस वन्स वायफ इज इट सिम्स इन द RTO, रायट? RTO ऑफिस, वॉट्स हर नेम? Rupa Naik. Family is telling Rupa Naik खंय, and she is sitting with her husband here it seems. म्हाका सांग, फ्रायडे एक्सिडेंट जालो 7:45, फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे, मंडे, ट्युजडे, 5 days you could not get that. You could not arrest that Ullas Naik. Loopholes man already. हे कितें FIR घातल्या आनी 281 सेक्शन लायला BNSSचो, 125 ऑफ इंटू ब्रॅकेट B कितें बेलेबल सेक्शन. बेल मेळटली आयज खंय आपयलो ताका VIP असो बसयलो, अरेस्ट करता म्हणून आमकां उतर दिलें. आमी पासेंस काडलें. ही म्हाका 3 दीस लागिल्ली फाटल्यान. एडवोकेट सबरीन ऑल्सो रिक्वेस्ट. यू कुड नॉट अरेस्ट दॅट उल्हास नाईक. लूपहोल्स मॅन ऑलरेडी. हे कितें FIR घातल्या आनी 281 सेक्शन लायला BNSSचो, 125 ऑफ इंटू ब्रॅकेट B कितें बेलेबल सेक्शन. बेल मेळटली आयज खंय आपयलो ताका VIP असो बसयलो, अरेस्ट करता म्हणून आमकां उतर दिलें. आमी पासेंस काडलें. ही म्हाका 3 दीस लागिल्ली फाटल्यान. एडवोकेट सबरीन ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी. Arif from Cafe called me, by Muskan called me, brother, family, after me. I said, wait, if today they are not arresting, we are coming, because 4-5 days कशें दवरपाक शकता. हांकां काणयो सांगता खंय, he is cooperating, he is coming. He did not have courtesy, nor his wife had courtesy to come and visit in the ICU or GMC. Did she meet you all? You are a family, sisters, रक्ताची भावने. Did she? They didn't even come. अरे compensation, this medical treatment, सगळं तांचे कडेन खंय आसा रे पयशे. They are only going for jobs. They don't have government jobs. Huh? Why this the? Is compensation na kai na? Now I have told him I am not leaving the police station till the PI comes and meets me. Till Vaibhav comes. I want to know कोणाचो फावर लायला रे, कोणाच्या फावरान नाचता रे. तुमकां बायल भयण्यो नात रे. हा, मुनीसपण ना रे तुमकां. खंय गेले रे मुनीसपण, खंय गेले रे गोंयकारपण. कित्याक रे हें, कित्याक डिस्क्रिमिनेशन रे. हे म्हाजे वोटर रे, म्हजे वोटर न्ही मरे. तुमी खंय चिकाली मुगो. कोण लागता तुमकां, कोण तुमचो आमदार, हूज द MLA? Daji Salkar or who Moin Gudino or who I don't know. They should have been here, or Anton was. I don't know who's your this thing. Representative should have been here with them, supporting them. Let Pratima had to come from Navelin. I am waiting for the Vaibhav, the PI. Without taking the assurance, I am not gonna go, and I want to know why even the dog. I want to know where are the animal lovers gone. Now I am from this. या माध्यमांतल्यान सांगता. I think RDX न्यूज हाडिल्ली. That dog died on the spot. Yes. Where are the animal lovers? I want the animal lovers to come. We are filing a case tomorrow. We are filing a case in the domestic. DSPCA. Please come here, advocate. So She is my lawyer. She is advocate Sabri. She will tell you all. So actually I'll just tell you the connect between me and the family. Dog. It's just my pup which I had given this kind family to adopt, and
they really, with a good, big, kind heart, they had really taken care of that dog, which they named Sophie. Unfortunately, she passed away in the accident. And the immediate when he told me, I went to the hospital to visit them. And trust me, her state is very, very bad. She's very critical. I have seen what Pratima has told, each and every detail, her liver, her kidney, her blood clot, and today the latest update is she's having multiple blood clots in her brain. And the CT scan is also not possible because she's just undergone, I think, a big open surgery. So I'm saying she should get justice. She should get justice. I mean, it's a humanity, what we just ask for, humanity. And I think we should follow rules, even if you have not followed rules, but there is something called as sympathize with the family, come Some to see them. responsibility. Some responsibility is there, it's not there. Okay, coming to the point when it comes to the DSPCA, yes, we are filing a complaint with the prevention of animal cruelty, and they will follow their protocol as per their rules very shortly. Your sister will go. Younger sister, tell him. At least he should have some courtesy, to come and ask how is she. Because we have seen her struggling, we have seen her scream, the way she was screaming. They didn't even have any courtesy to come and see what she was going through. You like her? You like her? Short. Brother, help. Nobody from the culprit's family has approached us till now to check how my sister is doing. Yesterday and today also, the culprit's wife was here and she did not make any effort to ask how she is doing or anything like that. Nobody came in the hospital, and the culprit was not arrested since Friday. Today he just came to get the bail, nothing else was done. And yesterday I came to the police station to inquire about what the progress about this accident, and also see what if the report is filed or not. I spoke to Constable Damodar, and he told me to write an application and I will get the report copy. So when he presented the report copy, I saw that there was no mention of my dog, and I asked him why it was not mentioned. He just got angry and started scolding at me. He asked me, don't talk too much, and then he directly asked me, in whose support are you speaking? So I do not understand what he meant by that, in whose support you are speaking. I came justice. Whole family is suffering. My sister is battling for life. That we have not eaten and slept properly for last 3-4 days. And the Constable Damodar is scolding me, and then I asked him, I cannot accept this complaint. Then he is like, you go away, just go away, you don't know anything. And then I asked him, either give me my application back or give me the copy. He said, I am not giving you anything, you go away. Then he kept on stressing that in whose support you are speaking. I do not know what he meant by that. Do I need to have some support to seek her justice? My sister is suffering. She is in extremely bad condition. See, here we are basically saying one thing. First and foremost, why is police there? Law and order लागून आसता. But I think law and order only has collapsed. Secondly, म्हणटा ते पुलिसाची कितें आसता, एक भाव ताजी भयण थंय 99% काबार जाल्ली आसा, सगळे पार्ट्स डॅमेज जाल्ले आसा, ताज्यो भयण्यो तुज्या दारार येवन बसता. हॉस्पिटलांत आसपाचे सुवातेर हांगा येवन तांचो टायम वेस्ट जावपाक लागला. आनी यू आर नॉट बींग सिम्पथायझींग ना कांय ना, उलट तांकां सुबेज वयता, कोणाचो पावराचेर उलयता. अरे तुजी भयण मरताली जाल्यार दामोदर, तूं असो तुजे कडेन कोणें उलयलें जाल्यार तुका बरें दिसपाचें. म्हाका दिसता तुजी बोल्सां भरिल्लीं आसा म्हणून तूं म्हजे कडेन हांसून उलयता. शंबरांनी लोक आसात आनी शंबरांनी लोक this why they are crying, man? Why these youth cousins sisters are crying? And madam sang कितें CM हांव तुका सांगता प्रमोद सावंत, this is nothing politics, this is about justice. If this Ullas Naik हॉस्पिटलांत आसपाचे सुवातेर हांगा येवन तांचो टायम वेस्ट जावपाक लागला. आनी यू आर नॉट बींग सिम्पथायझींग ना कांय ना, उलट तांकां सुबेज वयता, कोणाचो पावराचेर उलयता. अरे तुजी भयण मरताली जाल्यार दामोदर, तूं असो तुजे कडेन कोणें उलयलें जाल्यार तुका बरें दिसपाचें. म्हाका दिसता तुजी बोल्सां भरिल्लीं आसा म्हणून तूं म्हजे कडेन हांसून उलयता. शंबरांनी लोक आसात आनी शंबरांनी लोक this why they are crying, man? Why these youth cousins sisters are crying? And madam sang कितें CM हांव तुका सांगता प्रमोद सावंत, this is nothing politics, this is about justice. If this Ullas Naik is been sent like this, I have heard there are some people involved and they are talking, it seems. We are not bothered about any sanstha. He belongs to some club, it seems. त्या क्लबातलो लोक फोन मारून सांगता काही तो बरो मनीस रे, आमचो फ्रेंड सगळे आसता बरे, आयज तोय बरो, आयज तेय बरें, हांवूय बरें. पूण समज म्हज्या हातींतल्यान कितें गुन्यांव जाला, हांवें कितें रॉंग केलां, हांवें जबाबदारी घेवपाक जाय, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आतां फाल्यां ती चली समज गेली म्हणून 12 दीस करतले लोक ते ना.
आता समज ते तसेच कॅबेज जावन घरा आयले मागीर कितें सो आय वॉन्ट उल्हास नायक केस चालू आसतली रॅश एंड नेग्लिजन्स केल्या तुवें बेल दिला तुवें कंपेन्सेशन कितें म्हणटा तें दिवपाक जाय यू हॅव आय एम मेकिंग अ पॉयंट दॅट ही हॅज टू see that he has to clear the bills because life gone, life not taken back. She is a cabbage now, will not get her back. Normal, her life is gone. You have damaged. So the Shirapani कित्याक घेता कितें तरी कर. आमकां we are only awaiting for justice. Eldest sister, you would like to say something? On 23rd May at around 7:40 p.m., my sister was on walk with her dog. One speeding car came and dashed her badly, in which the dog died on the spot, and she is critically injured. Her both legs, both her hands, internal organs are damaged, and she is battling for life in GMC. I request CM and our police to take this issue, to take this case seriously and give us justice as soon as possible. आयज सकाळीं हांव अजयाक राणीगे भावाक घेवन हांव पुलीस स्टेशनान येयलें कंप्लेन रेजिस्टर करपाक कित्याक कंप्लेन रेजिस्टर करून आसलेली सो हांव जेन्ना ताका घेवन येयलें आनी हांव PI कडेन उलयतालें आनी PI वैभव नायक आय वॉज टॉकिंग टू PI वैभव नायक आनी मागीर तेजे उपरांत दामोदर उलोवपाक लागलो कॉन्स्टेबल PC मुकोडे उलयता आसतना म्हाका पुलीस स्टेशना भायल्यान रावून हांवें ते कडेन कांय सांगूं ना कांय म्हणूंक ना कांय नासतना म्हाका बोटान दाखोवन उलयता जी ताका उलोवपाची रीत ना हांव मागता की ते चेडवाक जस्टीस मेळपा आनी पुलिसांक जी रीत ना ती रीत दवरून उलोवपाक एक चेडू मनशा मुखार कितकोन उलोवपाक जाय ते एंड इट इज व्हेरी नेसेसरी वेन यू आर टॉकिंग टू अ वुमन टॉक विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ओके दॅट्स ऑल एंड आय एम आस्किंग everyone, CM, Pramod Sawant, everybody to give justice for Rani Bill. Till I get an assurance from the police, Vasco police, till I get an assurance, we are not gonna, आमी हांगाचे हालपाना पावस कितलोय पडूं आमी आसा हांगा हंड्रेड्स एंड मोर आनी येवपाल्या तांचे यूथ तांचे फॅमिली येवपाल्या वी वील नॉट गिव अप टील वी गेट assurance what this family what support system they are gonna give काय म्हणून. That's it. Thank you. Thank you.